বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালোই আছেন। আমি আবারও চলে এলাম নতুন একটা রেসিপি নিয়ে। আমার আজকের রেসিপি বুটের ডালের বরফি। প্রিয় দর্শক, আজকে 20 মিনিটে আমি একটা পারফেক্ট বুটের ডালের বরফি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো। এটা তৈরি করা ভীষণ সহজ এবং খেতে অনেক মজার। আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন। প্রিয় দর্শক, চলুন এক নজরে দেখে নিই বুটের ডালের বরফি তৈরি করতে আমাদের কী কী উপকরণ লাগছে এবং এর তৈরির প্রসিডিউরটি। প্রিয় দর্শক, বুটের ডালের হালুয়া তৈরি করার জন্য আমার যে উপকরণগুলো লাগবে তা আমি এক নজরে দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি 1 মগ দুধ নিয়ে নিচ্ছি 1 গ্লাস চিনি, কনডেন্স মিল্ক, অয়েল, কাজু বাদাম এবং পেস্তা বাদাম। প্রিয় দর্শক, বুটের ডালের বরফি তৈরি করার জন্য 1 মগ বুটের ডাল আমি 3 ঘন্টা আগেই পানিতে ভিজিয়ে রেখেছি, যাতে এটি একটু সফট হয়ে আসে। প্রিয় দর্শক, বুটের ডালের বরফি খুব দ্রুত এবং সহজে তৈরি করার জন্য আমি প্রেশার কুকার ইউজ করব। এর জন্য সবগুলো ডাল আমি প্রেশার কুকারে প্রথমে ঢেলে নিব। এরপর অ্যাড করে দিব 4-5টা এলাচ। এরপর অ্যাড করে দিব সামান্য চিনি এবং এরপর অ্যাড করে দিব 1 মগ দুধ। সবগুলো উপকরণ অ্যাড করে দেওয়ার পর সামান্য নেড়ে চেড়ে আমি 5টা শীষ দিয়ে নিব। দর্শক, প্যান গরম হয়ে এলে অ্যাড করে দেব বাটার। এখানে আমি 1/2 কাপ বাটার ইউজ করছি। আপনারা চাইলে আরও বেশি বাটার ইউজ করতে পারেন। বাটারগুলো যখন মেল্টেড হয়ে আসবে তখন অ্যাড করে দেব সিদ্ধ করে রাখা, প্রেশার কুকারে সিদ্ধ করে রাখা ডালগুলি। আমার ডালগুলি এখনও ফুল সিদ্ধ হয়নি, এটি 90% সিদ্ধ হয়ে এসেছে। এখন আমি সবগুলো উপকরণকে খুব ভালো করে 3 থেকে 4 মিনিট ভেজে নেব। 3 থেকে 4 মিনিট ভেজে নেওয়ার পর আমি চুলা থেকে ডালগুলোকে নামিয়ে নেব। দর্শক, 3 থেকে 4 মিনিট ডালগুলোকে ভেজে নেওয়ার পর আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে ব্লেন্ডারে আমি 1 মগ দুধ দিয়ে ব্লেন্ডিং করে নেব এবং এটাকে স্মুথ একটি পেস্টে তৈরি করব। চলুন দেখে নিই। Just want me to find it, 'cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. প্রিয় দর্শক, ডালগুলোকে ব্লেন্ডিং করে নেওয়ার পর প্যানে সামান্য বাটার লাগিয়ে ডালগুলোকে প্যানের মধ্যে ঢেলে দিব এবং 5 থেকে 10 মিনিট লো হিটে এটাকে অনবরত নাড়তে থাকবো যতক্ষণ পর্যন্ত না এটি থিক পেস্টে পরিণত হয়। Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. Choose to raising me up, and when I look aside, she guides me with the sun and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done. I just want me to find it, 'cause I'm
find my প্রিয় দর্শক, ডালগুলোকে নাড়তে নাড়তে যখন একটি ঘন থিকনেস চলে আসবে ডালের মধ্যে এবং এটা অটোমেটিকলি প্যান থেকে উঠে আসছে দেখা যাবে, তখন বুঝে নিতে হবে ডালগুলো বরফির জন্য তৈরি হয়ে গেছে। এ পর্যায়ে আমরা ডালগুলো নামিয়ে নেব। way. Gotta keep looking. If it's not there, gotta go again. Wish to get over it, 'cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with a sign and light to me. It ain't over. It ain't over. It ain't over. It ain't over. I'm not done. I just want me to find it, 'cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it, 'cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it, 'cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it, 'cause I'm not done. I just want me to find it. প্রিয় দর্শক, যে ডিশে আমরা বরফিটি সেট করব সেই ডিশে আগে থেকেই সামান্য ঘি ব্রাশ করে নিতে হবে, তা না হলে বরফি খুব সুন্দরভাবে সেট হবে না। Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. Choose to raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and light of me. It ain't over. It ain't over. It ain't over. It ain't over. I'm not done. I just want me to find it, 'cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it, 'cause I'm not done. I just want me to find it. দর্শক, মাত্র 20 মিনিটে তৈরি করে ফেলাম অসাধারণ স্বাদের একটি বুটের ডালের বরফি। আমার এই রেসিপিটি অবশ্যই ট্রাই করবেন, আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আর আমার আপকামিং ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ।